Stell dir folgende Situation vor. Du sitzt in einer Prüfung. Du hast drei Wochen lang gelernt. Du kennst die Definitionen. Du hast die Formeln auswendig gelernt. Du schreibst alles auf und bekommst ein Eins. 2 Monate später sitzt jemand neben dir und fragt dich dasselbe Thema, und du kannst es nicht erklären. Kein einziges Konzept, kein einzig Idee, alles weg. Das war kein Petstrand. Das war kein Gedächtnisproblem. Das war das System, das genau das geliefert hat, wofür es gebaut wird. Noten kein Bildung. Gute Noten sind kein Beweis für Verständnis. Sie sind ein Beweis dafür, dass du das System gespielt hast, und das System hat dich für das falsch belohnt. Das ist Feynmans beunruhigende Entdeckung, und in diesem Video wird ich dir zeigen, was herausgefunden hat, warum es dich betrifft, und was du konkret heute noch dagen tun kannst. Richard Feynman ist einer der außergewöhnlichsten Denker, die gelebt haben. Nobelpreisträger für Physik 1965, Mitentwickler der Quantenelektrodynamik, Pionier der Nanotechnologie, Schöpfer der Feynman-Diagramm, die theoretische Physik revolutioniert haben. Aber das, wofür heute vielleicht am meisten geachtet wird, hat nichts mit Gleichungen zu tun. Es ist sen Philosophie des Lernens. Sen kompromisslos Forderung nach echtem Verständnis. Und sen Fähigkeit, aufzudecken, wenn jemand nur so tut, als ob verstund. Feynman wuchs in Far Rockaway im Stadtteil Queens in New York auf. Sein Vater Melville Feynman hat keinen wissenschaftlichen Abschluss, verkauft Uniformen. Aber hat eingebe, die seltener ist als jeder Doktortitel. Wusst, why man ein Frage stellt, die wirklich etwas fragt. Wenn der kleine Richard und sein Vater durch den Wald oder den Park gingen und ein Vogel flog vorbei, zeigt sein Vater darauf. Sagt, siehst du diesen Vogel? Auf Englisch nennen wir ihn so. Auf Portugiesisch heißt so und so. Auf Chinesisch so. Auf Japanisch anders. Aber wenn du all dies Namen kennst, weißt du überhaupt nichts über den Vogel. Du weißt nur, why verschiedene Völker auf einen zeigen und dabei einen Laut machen. Dies Lection saß. Sie hat Feynman sein ganzes Leben lang begleitet. Ein Name ist kein Wissen. Bekanntheit ist kein Verständnis. Das ist der erste und wichtigste Gedanke, den du aus diesem Video mitnehmen sollst. Du kannst den Namen jeder Nachenkrankheit auf der Welt kennen und trotzdem nicht verstehen, wie ein Nachen funktioniert. Du kannst die Namen aller Quantenphänomene auswendig aufsagen und trotzdem keine Ahnung haben, was in einem Atom wirklich passiert. Namen sind Entdeckungen. Entdeckungen sind nicht die Sache selbst. Und genau auf Entdeckungen baut unser gesamtes Bildungssystem auf. Unser Schulsystem funktioniert so. Merk dir dies Definition, lern dies Formel, schreib diesen Begriff auf. Was ist Photosynthese? Was ist des Ohms Gesetz? Was ist Meitos? Die Prüfung kommt, du schreibst es auf, du bekommst Punkt. Genug Punkt 1 Zeugnis. Aber hast du es wirklich gelernt? Oder hast du nur gelernt, wie das Etiquette lautet? Du hast gelernt, wie das Etiquette lautet. Und du wurdest dafür belohnt. Und je mehr du belohnt wurdest, desto besser wurdest du in genau dieser Sache Entdeckungen sammeln. Du bist besser und besser darin geworden, Dinge auswendig zu lernen, besser darin, Definitionen zu reproduzieren, besser darin, Prüfungen zu bestehen. Und gleichzeitig ist dein Verständnis schwächer geworden. Nicht weil du weniger gelernt hast, sondern weil du das falsch gelernt hast. Feynman beobachtet dieses Muster in der Princeton University und später am Kontextgenungslos. Saß in Seminaren, in denen brillante Menschen saßen, Doktoranden, Professoren, Wissenschaftler, und beobachtet, wie Begriff verwendet wurden, an der Begriff zu erklären, die wiederum durch an der Begriff erklärt wurden. Und am Ende dreht sich als Kreis. Kein einziger Begriff traf auf etwas Reals. Kein einziges Konzept wird wirklich erklärt. Nennt das Kreisdenken. Ein Begriff erklärt den anderen.
der ander den Nächsten, und der Nächst wieder den Ersten. Ein geschlossener Kreislauf aus Sprach und Verbindung zur Realität. Und weigert sich, deren teilzunehmen. War der Mensch im Seminar, der mitten in einer Präsentation die Hand hab und fragt. Entschuldigung, aber was bedeutet das wirklich, nicht die Definition, die Sach selbst, das macht einen nicht beliebt, aber es macht einen zum klarsten Denker seiner Generation, weil nie aufhört zu fragen, bis wirklich versteht. Daraus formuliert einen Satz, der heute als ein der wichtigsten Aussagen über Lernen gilt. Wenn du etwas nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht verstanden. Nicht vereinfacht einfach erklärt. So einfach, dass jemand ohne Vorkenntnis es begreift. Das ist ein radikal Forderung. Denn sie sagt im Umkehrschluss, dass alles, was du hinter Fachbegriffen versteckst, nicht wirklich verstanden ist. Es ist nur auswendig gelernt. Und das trifft uns alle, jeden, auch die Besten. Jetzt kommt die Methode. Die Feynman-Methode besteht aus 4 Schritten. Sie ist einfach zu beschreiben. Sie ist schwer zu leben. Aber sie ist der direkteste Weg zu echtem Verständnis, den es gibt, und sie funktioniert in jedem Fach, in jedem Alter, für jedes Konzept. Schritt 1. Erkläre das Konzept schriftlich oder mündlich, als ob du es einem Kind beibringen würdest, nicht einem Studenten, nicht einem Kollegen, einem Kind, das kein Vorkenntnis hat. Nimm ein leeres Blatt Papier, schreib das Thema oben drauf, und fang an, es zu erklären in deinen eigenen Worten, ohne Fachbegriff, ohne Abkürzungen, als ob du einem 12-Jährigen erklärst, was passiert. Was du dabei erleben wirst, ist meistens ernüchternd. Du wirst sehr schnell in ein Grenz stoßen. Du wirst merken, dass du eigentlich nur Begriff benutzt hast, um die Begriff selbst zu verstehen. Du wirst stecken bleiben, und genau das soll passieren. Das Steckenbleiben ist nicht das Problem, es ist der Beginn der Lösung. Schritt 2, find die Lücke. Die Stelle, an der du stecken geblieben bist, ist nicht dein Versagen. Sie ist dein Kompass. Sie zeigt dir genau, wo dein Verständnis aufhört und wo das echte Lernen beginnt. Die meisten Menschen tun an dieser Stelle etwas sehr Natürliches und sehr Falsches. Sie übergehen die Lücke. Sie formulieren vage, sie weichen aus. Weil das Gefühl des Nichtwissens unangenehm ist, Feynman macht das Gegenteil. Blieb genau an der Lücke stehen. Macht sie groß. Untersucht sie. Fragt. Was genau verstehe ich hier nicht? Und dann ging zurück zur Quelle. Nicht zu lesen, sondern zu verstehen. Blieb so lange bei einer Stelle, bis sie in eigenen Worten erklären konnte. Das dauert länger als oberflächliches Lesen. Und das ist vollkommen richtig so. Schritt 3. Vereinfach. Wenn du ein Konzept wirklich verstanden hast, dann solltest du es vereinfachen können. Nicht weil Vereinfachung Oberflächlichkeit bedeutet, sondern weil es Verstehen immer die Möglichkeit zur Vereinfachung enthält. Eine Analogie, ein Bild, ein Gesicht. Feynman war ein Meister darin. Erklärt Elektronen als winzig geleden Kugeln in einem komplexen Kraftfeld. Erklärt die Heisenbergsche unschärfe Relation durch das Bild eines Lichtstrahls, der ein Teilchen beleuchtet und dabei unweigerlich verschiebt. Macht das abstrakt greifbar, nicht weil vereinfacht hat, sondern weil es tief verstanden hat. Wenn du nicht vereinfachen kannst, hast du es noch nicht wirklich verstanden. Wenn du vereinfachen kannst, bist du angekommen. Schritt 4. Wiederhol den gesamten Prozess. Nicht weil Wiederholung dasselbe ist wie Auswendiglernen, sondern weil jede Wiederholung tiefer geht. Erkläre das Konzept erneut. Find nu Lücken. Verfiner den Vereinfachung. Jedes Mal wird den Erklärung klarer, präziser, echter. Es ist kein Schleif des Scheiterns, es ist ein Spiral des Wachstums. Und irgendwann nicht nach 2 Stunden, vielleicht nach 2 Wochen,
worst du das Konzept so tief verstanden haben, dass du es wirklich anwenden kannst, in neuen Situationen, in unbekannten Kontexten, while du es wirklich weißt. Lass mich das in einem konkreten Beispiel zeigen. Nehmen wir die spezielle Relativitätstheorie. Die meisten Menschen, die diesen Begriff gehört haben, würden sagen, das ist das Ding von Einstein. E gleich mc Quadrat, Licht reist mit Lichtgeschwindigkeit. Stimmt, aber was bedeutet das wirklich? Stell dir vor, du bist in einem fahrenden Zug und wirfst einen Ball nach vorn. Der Ball bewegt sich mit seiner eigenen Geschwindigkeit plus der Geschwindigkeit des Zuges. Das ist intuitiv. Das versteht jedes Kind. Jetzt ersetze den Ball durch einen Lichtstrahl. Die Lichtgeschwindigkeit ändert sich nicht zur Geschwindigkeit des Zuges. Sie bleibt konstant für jeden Beobachter, egal wo steht, egal wie schnell sich bewegt. Immer. Das widerspricht der Intuition vollständig. Und genau deshalb muss Einstein die Gesamt Physik umschreiben, Zeit, Raum, Gleichzeitigkeit, als. Weil Licht sich fundamental anders verhält als ein Ball. Jetzt hast du nicht die Formel, aber du hast das Warum. Du hast das Bild. Und das ist der Unterschied zwischen einem Namen und einem echten Verständnis. Feynman hat diesen Prozess auch auf seine eigene Forschung angewendet. In Los Alamos, während im Atomprojekt arbeitet, war dafür bekannt, die Tresor der Wissenschaftler zu knacken, nicht als Krimineller aus Neugier. Studiert die Mechanismen von Kombinationsschlössern, bis verstehen, wie sie wirklich funktionieren. Kann ein Objekt nicht benutzen, ohne es zu verstehen. Das war sein Prinzip, das war sein Natur. Muss wissen, was innen ist. Nicht das Etiket auf der Außenseite, den Mechanismus dahinter. Und genau das ist der Unterschied, den es geht. Gute Noten erfordern, dass du das Etiket kennst. Verstehen erfordert, dass du weißt, was drinnen ist. Heute, in unserer Zeit der sofortigen Information, ist dieses Problem dramatisch verschärft. Wir können jede Frage in Sekunden googeln. Wir können jeden Begriff in Wikipedia nachschlagen. Wir können stundenlang Videos schauen. Und all das erzeugt eine gefährliche Illusion, die Illusion der Kompetenz. Wir haben die Information passiert, also meinen wir haben sie verstanden. Aber ein gesichtes Video ist kein verstandenes Konzept. Ein gelesene Site ist kein durchdringendes Wissen. Feynman dacht wochenlang über ein einziges Problem nach. Ließ es nicht los. Lebt damit, bis es klar war. Das ist keine Ineffizienz, das ist tief. Und tief ist das, was zählt, wenn du wirklich etwas lesen willst. Es gibt noch etwas, das Feynman entlarvt hat, die kollektive Aufführung des Verstehens. In Klassenzimmern, Hörsälen, Konferenzen und Meetings findet jeden Tag eine Aufführung statt. Alle nicken, alle verwenden die richtigen Begriff, alle sehen kompetent aus. Aber wenn du einen dieser Menschen aus dem Raum nimmst und bittest, das Konzept ohne Notizen zu erklären, wirklich zu erklären, so dass jemand ohne Vorkenntnis es versteht, bricht die Fassade sofort zusammen. Feynman weigert sich, in dieser Aufführung teilzunehmen. War ehrlich, manchmal unangenehm ehrlich. Sagt lieber, ich verstehe das nicht also zu tun, als ob es tät. Und aus dieser Ehrlichkeit entstand sein außerordentliches Verständnis. Nennt es selbst, ich sehe es vor, wenn unwissend zu sein, als scheinbar klug und hohl. Das Schwierigste der Feynman-Methode ist nicht die Technik, die wir Schritt sind klar. Das Schwierigste ist die Ehrlichkeit, die dafür nötig ist, die Bereitschaft zuzugeben, dass man etwas nicht wirklich versteht, auch wenn man es jahrelang studiert hat. Die Bereitschaft, sich hinzusetzen und ehrlich zu testen, was man wirklich weiß und was man nur kennt. Das ist unbequem. Aber genau dort, wo das Unbehagen entsteht, beginnt Denken. Das Unbehagen ist nicht die Wand, es ist die Tür. Auf seinem Blackboard in Caltech,
I am February 1988 Kurs bever Starb stand ein einziger Satz, kein Gleichung, kein Formel, nur dies Wort. Was ich nicht erschaffen kann, des Verste ich nicht erschaffen I am sin von Born, sondern I am sin von Grund auf Abeleit, wiederherstellen, erklären. Wenn du ein Konzept wirklich verstehst, kannst du es von Grund auf neu entwickeln. Du brauchst kein Notizen, du brauchst kein Lehrbuch, du trägst es in dir. Wenn du es nur auswendig gelernt hast, bist du verloren, sobald dein Notizen weg sind. Das war sen letzte Lektion. Und sei war einfacher als alles, was Gemmels in die Tafel geschrieben hat. Was kannst du jetzt damit anfangen, sofort, heute noch, welch ein Thema, das du angeblich verstehst. Eins, indem du ein Gute Note hattest, nimm ein leeres Blatt Papier. Erkläre das Thema, als würdest du es einem Kind beibringen. Schreib, bis du nicht mehr weiterkommst. Markier genau die Stelle. Zurück zur Quelle. Lies, bis du die Stelle wirklich verstehst, nicht bis du sie wiederholen kannst, sondern bis du sie erklären kannst. Und erkläre es ernu. Du brauchst kein App, du brauchst kein Abo. Du brauchst nur ein leeres Blatt und die Ehrlichkeit, zuzugeben, wo du aufhörst. Wenn du das tust, wirst du etwas erleben, das sich fundamental anders anfühlt als das, was du bisher als Lernen bezeichnet hast. Du wirst Stabilität erleben. Du wirst merken, dass das Wissen nicht verschwindet, es wächst. Es verbindet sich mit anderen Konzepten. Es öffnet neue Fragen. Es macht Lernen zu etwas, das sich wirklich lohnt, nicht wegen der Not, sondern wegen des echten Begreifens. Von Entdeckung zu Netzwerken, das ist echt Bildung. Feynman hat uns nicht gelehrt, schlauer zu sein. Hat uns gelehrt, ehrlicher zu sein. Und in dieser Ehrlichkeit liegt das tiefste Verständnis, das du jemals erreichen kannst. Nicht weil du begabter bist als andere, sondern weil du bereit bist, aufzuhören, Noten zu jagen und anfängst, ihn wirklich zu verstehen. Das war sen beunruhigende Entdeckung. Nicht dass wir zu dumm sind, sondern dass wir klug genug sind, uns selbst zu täuschen. Und dass wir aufhören können, sobald wir uns dazu entscheiden. Zwei Wege stehen vor dir. Der ein Fuhet weiter im Kreis auswendiglernen, Entdeckung sammeln, Noten jagen, vergessen. Der andere Fuhet nach vorn, erklären, luken suchen, Fashion, wirklich verstehen. Feynman hat sich entschieden. Die Frage ist, wann entscheidest du dit?